ওয়েলকাম টু লার্নার্স কর্নার ইউটিউব চ্যানেল। লার্নার্স কর্নার ইউটিউব চ্যানেলে তোমাদের আবারও স্বাগত। এই চ্যানেলে আমরা আপকামিং মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনের এসএলএসটি এক্সামের জন্য ইংলিশ সাবজেক্টের উপর মক টেস্ট সিরিজ শুরু করেছি। 9-10 সিলেবাসের উপর অলরেডি 16টা মক টেস্ট আমরা কমপ্লিট করেছি। আজ আছে মক টেস্ট 17, যেখানে আমরা নিতে চলেছি 90 মার্কসের একটা ফুল মক টেস্ট। ইফ ইউ ফাইন্ড দিস ক্লাস ইজ হেল্পফুল ফর ইউর প্রিপারেশন, প্লিজ ডু লাইক, কমেন্ট অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব টু দিস চ্যানেল। তোমরা আমাকে অনেকেই রিকোয়েস্ট করেছিলে 90 মার্কসের একটা ফুল মক টেস্ট নেওয়ার জন্য। তো আজকে হতে চলেছে 90 মার্কসের ফুল মক টেস্ট। এই মক টেস্টে তোমাদের স্কোর কত হচ্ছে সেটা কিন্তু অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবে। আর যারা আমার অনলাইন পেড মক টেস্ট গ্রুপে জয়েন হতে চাও, তারা আমার ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া হোয়াটসঅ্যাপ লিঙ্কে ক্লিক করে হোয়াটসঅ্যাপে জয়েন হতে পারো। সেখানে কিন্তু প্রতি মান্থেই আমরা মক টেস্ট নিচ্ছি। আমরা 2023-এর আগস্ট থেকে শুরু করেছি এবং সেই মক টেস্ট সিরিজ কিন্তু এখনও কন্টিনিউ হচ্ছে। তোমরা চাইলে আগের সিরিজগুলো মক টেস্টের যে কোয়েশ্চেন্স অ্যান্ড অ্যান্সার সেই পিডিএফগুলো কিন্তু পারচেজও করতে পারো। হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে জয়েন করে আমাকে মেসেজ করতে পারো, সেখানে তোমরা তোমাদের কোয়ারিজ জানাতে পারো। আর সেখানে কিন্তু 100-রও বেশি স্টুডেন্ট মক টেস্ট দিচ্ছে এবং তাদের রিভিশন অনেকভাবে রিভিশন হচ্ছে এবং তারা খুব ভালো স্কোরও করছে। তাহলে আজকে ফার্স্ট কোয়েশ্চেনে যাব। হ্যারল্ড ক্লেভার ওয়াজ দ্য কাউন্সিল ফর দ্য ক্রাউন, দ্য কাউন্সিল ফর দ্য ডিফেন্স, জুনিয়র ক্লার্ক অফ জেমস হাউস অফিস, ডিটেকটিভ সার্জেন্ট। হ্যারল্ড ক্লেভার এই ক্যারেক্টারটা আমরা কোথায় পাই? জাস্টিস এই ড্রামাতে কিন্তু পাই। তিনি কে ছিলেন? দ্য কাউন্সিল ফর দ্য ক্রাউন। আর দ্য কাউন্সিল ফর দ্য ডিফেন্স কে ছিল? হেক্টর ফ্রোম। নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার 2। Act 2 of the play Justice starts in the month of জুলাই, আগস্ট, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর। সঠিক উত্তর কি হবে? সঠিক উত্তর হবে অক্টোবর। জাস্টিসের অ্যাক্ট 2টা শুরু হয় অক্টোবরে, আর জুলাই কিন্তু শুরু হয় ফার্স্ট একটা। নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার 3। বিফোর ফোল্ডার altered the check, the firm's balance was 200, over 200, 400, over 400। সঠিক উত্তর কি হবে? সঠিক উত্তর হবে ওভার 400, অপশন ডি। নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার 4। Coxon was dressed in a well-worn white frock coat with black jacket and pepper and salt trousers, black frock coat and pepper and salt trousers, black and white striped coat and a pair of grey trousers, blue cotton shirt and a pair of grey trousers। কোকশনের ড্রেসটা কিরকম ছিল? সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন বি, ব্ল্যাক ফ্রক কোট অ্যান্ড পেপার অ্যান্ড সল্ট ট্রাউজার্স। নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার 5। The lover in the poem The Last Ride Together philosophizes that in our earthly love we get everything that we want, the petty done, the undone first, we fail as we sail beyond limit, we may achieve eternity। সঠিক উত্তর কি হবে? সঠিক উত্তর হবে অপশন বি, দ্য পেটি ডান, দ্য আনডান ভার্স্ট। কোয়েশ্চেন নাম্বার 6। The instant made eternity. Here the instant refers to the lover's short riding together with his beloved, the lover's memory of his love for his beloved, the time span that the lover once passed with his beloved, none of the above। সঠিক উত্তর কি হবে? সঠিক উত্তর হবে অপশন এ, দ্য লাভার্স শর্ট রাইডিং টুগেদার উইথ হিজ বিলাভেড। নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার 7। Unto a savage race. Here savage race implies the uncultured and ancient human race, the denizens of Ithaca, the inhabitants of Troy, all of the above। সঠিক উত্তর কি হবে? সঠিক উত্তর হবে অপশন বি, দ্য ডেনিজেন্স অফ ইথাকা। কোয়েশ্চেন নাম্বার 8। যেহেতু এটা ফুল মক টেস্ট, আমি কিন্তু এখানে কোনো এক্সপ্লেনেশন দেবো না, আমি শুধু কোয়েশ্চেন্স এবং তার সঠিক উত্তর এই দুটো নিয়ে আলোচনা করব, নাহলে এটা অনেক টাইম টেকিং হয়ে যাবে। নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার 8। টেনিসন পেন্ড ইউলিসিস আফটার দ্য ডেথ অফ হিজ বিলাভেড, হিজ ফ্রেন্ড চার্লস ডিকেন্স, জন কিটস, আর্থার হেনরি হ্যালাম। সঠিক উত্তর কি হবে?
টেনিসন কার মৃত্যুর পর ইউলিসিস লিখেছিলেন? অপশন ডি, হিজ ফ্রেন্ড আর্থার হেনরি হ্যালাম। নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার 9. Did not you see the tempting, brisk, lovely little thing that runs about the house with a bunch of keys to its girdle? Here it is said about. এটা কার সম্পর্কে বলা হচ্ছে? কনস্ট্যান্স নেভিল, হার্ড ক্যাসেল, কেট হাডকাসেল, বেড বাউন্সার, মিসেস হাডকাসেল। সঠিক উত্তর কি হবে? সঠিক উত্তর হবে কেট হাডকাসেল। এটা কিন্তু মার্লো বলছে, কেটকে উদ্দেশ্য করে মার্লো বলছে। নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার 10. দে আর সেফ, হেয়ার দে রেফার টু। কারা সেফ আছে? দে বলতে কাকে রেফার করা হয়েছে? মিসেস হাডকাসেল অ্যান্ড কনস্ট্যান্স নেভিল, হেস্টিংস অ্যান্ড মার্লো, দ্য ক্যাসকেট উইথ জুয়েলস, দ্য এমব্রয়ডারি অফ কেট। সঠিক উত্তর কি হবে? দ্য ক্যাসকেট উইথ জুয়েলস। অপশন সি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার। নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার 11. The Dalissimo Macadoni means a clever person, a foolish person, and intelligent person, a gorgeous lady. সঠিক উত্তর কি হবে? A foolish person. Question number 12. In Act 1, Scene 2 of the play He Stoops to Conquer, Tony was found in an alehouse holding a punch, wine glass, mallet, hockey stick. সঠিক উত্তর কি হবে? Mallet. Question number 13. The tree are in their autumn beauty. The trees mentioned here are evergreen, deciduous, shola, shrubs. সঠিক উত্তর কি হবে? অপশন বি, deciduous. Question number 14. What important romantic feature do you find in the poem The Wild Swans at Cool? The Wild Swans at Cool এ কোন ইম্পর্টেন্ট রোমান্টিক ফিচারটা আমরা দেখতে পাই? Description of swans, personal despondency, moral attitude, critical attitude to mankind. সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন বি, পার্সোনাল ডেসপন্ডেন্সি। কোয়েশ্চেন নাম্বার 15. The song of the thrush seemed to the poet to be the welcome song to. থ্রাশের গানটা কাকে ওয়েলকাম করছে? দ্য পোয়েট হিমসেলফ, দ্য থ্রাশ, দ্য কামিং সেঞ্চুরি, দ্য সেটিং সান। সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন সি, দ্য কামিং সেঞ্চুরি। Question number 16. Who were depressed with the poet in the poem The Duckling Thrush? The Duckling Thrush কবিতায় কবির সাথে আর কে কে ডিপ্রেসড আছে? দ্য থ্রাশ, দ্য ক্লাউড, হিজ ফ্রেন্ডস, এভরি লিভিং বিইং অন আর্থ। সঠিক উত্তর হবে এভরি লিভিং বিইং অন আর্থ। নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার 17. Wilson shook hands with the narrator politely but with rudely voice, kindness, indifference, great importance. উইলসন ন্যারেটরের সাথে হ্যান্ডশেক করেছিলেন বাট উইথ ইনডিফারেন্স। অপশন সি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার। কোয়েশ্চেন নাম্বার 18. It took dash to reach Wilson's bank from his house. 25 minutes, 35 minutes, 37 minutes, 40 minutes. সঠিক উত্তর হবে 37 minutes. অপশন সি। Question number 19. What is not right about Wilson's house? It was a peasant's cottage. It was situated in a vineyard. It was situated in the main town. Option D, with a view of the sea. সঠিক উত্তর কি হবে? সঠিক উত্তর হবে অপশন সি, ইট ওয়াজ সিচুয়েটেড ইন দ্য মেন টাউন। এটা কিন্তু ঠিক নয়। কোয়েশ্চেনে বলা ছিল হোয়াট ইজ নট রাইট অ্যাবাউট উইলসনস হাউস। বাকি তিনটে অপশন কিন্তু সঠিক। অপশন সিটা হচ্ছে ঠিক নয়। কোয়েশ্চেন নাম্বার 20. দ্য পিপল অফ ক্রোটনা ওয়ার আইডল, ইন্ডাস্ট্রিয়াস, অ্যারিস্টোক্র্যাট, জেন্ট্রি। সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন বি, ইন্ডাস্ট্রিয়াস।
Next, question number 21. On riding the most mettlesome horse, John Lamb sometimes joined the hunters, the fishermen, the riders, the traveler. সঠিক উত্তর হবে অপশন এ, the hunters. Question number 22. What are the similarities between Alice the mother and Alice the daughter? তাদের দুজনের মধ্যে কি similarities আছে? Her eyes, her bright hair, both are correct, none of the above. সঠিক উত্তর কি হবে? অপশন সি, both are correct. আইস এবং হেয়ার এই দুটোই হচ্ছে সঠিক উত্তর। কোয়েশ্চেন নাম্বার 23. I fall upon the thrones of life. By the thrones of life, the poet means the thrones which come in the poet's way while walking, the various failures of life, inconclusive moment of life, the hardships, obstacles and sorrows of life. Thrones of life বলতে মিন করেছেন the hardship, obstacles and sorrows of life. Option D is the right answer. Next, question number 24. In the first stanza, the poet calls west wind as. First stanza তে west wind কে কি বলে তিনি বর্ণনা করেছেন? A destroyer, a preserver, both, none. সঠিক উত্তর হয়ে যাবে both. এ destroyer বলেছেন এবং এ preserver বলেছেন। Question number 25. The cells are those of. কাদের সেলের কথা আমরা পাই টেক্সটে? হাউস, ফ্রুট, beehives, flowers. সঠিক উত্তর হয়ে যাবে beehives. Option C. Question number 26. In which stanza of the poem To Autumn has a tableau in presented? First stanza, second stanza, third stanza, all of the above. সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন বি, সেকেন্ড স্ট্যান্জা। সেখানে আমরা দেখবো যে অটামকে তিনি উইনোয়ার, গ্লিনার, রিপার, সিডার প্রেসার এইভাবে কম্পেয়ার করছেন, মানে এক একটা যেন ট্যাবলো হিসেবে প্রেজেন্ট করছেন। কোয়েশ্চেন নাম্বার 27. The Nipa palms were found around the mossy land, at the root of towering trees, at the foot of a banyan tree, at the site of Arsad's house. Option B is the right answer. At the foot of towering trees. Question number 28. How many miles did the river move in a zigzag way before entering the sea? 3 miles, 4 miles, 2 miles, 1 mile. সঠিক উত্তর হবে অপশন এ, 3 miles. Question number 29. Arsat relentlessly dissuaded his brother from shouting the cry of challenge. This is because. আরসাদ তার ভাইকে চ্যালেঞ্জ করতে বারণ করেছিল, কেন? A. He is coward. B. He longed to be with his beloved in a safe place where death was unknown. C. He wanted to decide in a far country beyond the vengeful wrath of Inchimida. D. All. Which of the following sentences are correct? তোমাদের বলতে হবে উপরে চারটে যে আমরা অপশনস পেলাম তাদের মধ্যে কোনটা কোনটা ঠিক। অপশনসগুলো দেখে নেব। অল সবগুলোই ঠিক। অপশন বি এ অ্যান্ড বি, এ বি অ্যান্ড সি না বি অ্যান্ড সি? সঠিক উত্তর কি হবে? সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন ডি, বি অ্যান্ড সি। এতে আছে হি ওয়াজ কাওয়ার্ড, আমরা কিন্তু আরসাদকে কাওয়ার্ড বলতে পারবো না। বি আর সি হচ্ছে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যান্সার। নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার 30. My arms take you against the will of the great. Here great refers to God Almighty, Sidendring, Inchimida, both B and C. এটা কিন্তু আরসাদ বলছে তার বিলাভেড ডার্মেলেনকে, তাহলে এখানে গ্রেট বলতে রেফার করা হয়েছে কিন্তু সিডেন্ড্রিং এবং ইনচিমিদা, বোথ বি অ্যান্ড সি হয়ে যাবে সঠিক উত্তর। কোয়েশ্চেন নাম্বার 31. Where beauty cannot keep her dash eyes. Textual line. Where beauty cannot keep her lustrous eyes. Option D is the right answer. Question number 32.
The word vintage means a bottle of wine and old mansion, wine produced from grapes, melodious voice. সঠিক উত্তর কি হবে? অপশন সি, wine produced from grapes. Question number 33. This hand is more accustomed to the sword than to the pen. Who is the speaker? Speaker কে? সার্জিয়াস, ব্লুন্সলি, মিস্টার পেটকফ, নিকোলা। সঠিক উত্তর হবে অপশন এ, সার্জিয়াস। Question number 34. Raina and Catherine were delighted with the opera that was taken place at Bulgaria, Bucharest, Slipnica, Sofia. সঠিক উত্তর কি হবে? অপশন বি, বুখারেস্ট। Question number 35. Your sagacity is fraud like all the other things. Why did Sergius say this to Bloomsley? Because he took shelter in Raina's bedchamber, because Major Petkoff gave more importance to Bloomsley, because Raina lied for Bloomsley, because Bloomsley mistook Raina as a schoolgirl of 17. এখানে সঠিক উত্তর কি হবে? অপশন ডি, because Bloomsley mistook Raina as a schoolgirl of 17. Question number 36. The endearing phrases my hero, my king, my queen show dash love between Sergius and Raina. Higher, lower, platonic, carnal. সঠিক উত্তর হবে higher love. Option A. Question number 37. Who is referred to as a scorner of the ground? Scorner of the ground বলতে কাকে রেফার করা হয়েছে? নাইটেঙ্গেল, স্কাইলার, থ্রাস, ওয়াইল্ড সোয়ান্স। স্কাইলার। Option B. Question number 38. The maiden in Palace Tower was soothing her love-laden soul with love poems, endearing words, music, tears. সঠিক উত্তর কি হবে? মিউজিক। অপশন সি। Question number 39. I better take it. Why did Mrs. Tharlow insist on taking her own bicycle? It gives her a sense of security. It gives her self-respect. It gives her confidence. Both A and B. সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন এ, ইট গিভস হার এ সেন্স অফ সিকিউরিটি। আমরা কিন্তু সেলফ রেসপেক্টের কথা কোথাও বইতে পাইনি, টেক্সটে পাইনি, তাই সঠিক উত্তর হলো অপশন এ। কোয়েশ্চেন নাম্বার 40. দ্যাট ওয়াজ অল, নাথিং মাচ ফর এ মানডে। হুইচ থিং ওয়াজ নট ক্যারিড অ্যাওয়ে বাই মিসেস থার্লো? ক্যাবেজ, অয়েল ক্যানস, চিকেন ফুড, ওয়াশিং ক্লোথ। কোনটা নিয়ে যাচ্ছিল না মিসেস থার্লো? সঠিক উত্তর কি হবে? সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন সি, চিকেন ফুড। মানডেতে কিন্তু তিনি চিকেন ফুড নিয়ে যাচ্ছিলেন না। কোয়েশ্চেন নাম্বার 41. মিসেস থার্লোস ব্রাদার ওয়াজ আ রিটায়ার্ড ফটোগ্রাফার, পুলিশম্যান, ইলেকট্রিক মেকানিক, মাস্টার কার্পেন্টার। সঠিক উত্তর হবে মাস্টার কার্পেন্টার। অপশন ডি। কোয়েশ্চেন নাম্বার 42. হুইচ থিং ব্রট Mrs. Tharlow to the edge of her distress? The murder by her husband, loss of her money, the puncture of her bicycle, her job. সঠিক উত্তর হবে অপশন বি, লস অফ হার মানি। কোয়েশ্চেন নাম্বার 43. The set of poems which Della admired for long were placed in the window of Bucharest, Broadway, Brideway, Narrowway. সঠিক উত্তর কি হবে? অপশন বি, ব্রডওয়ে। Question number 44. The time Della took to choose the present for Jim was, ডেলা কতক্ষণ সময় নিয়েছিল গিফট চুজ করার জন্য? 1 hour, 2 hours, 3 hours, 1.5 hours. সঠিক উত্তর হবে 2 hours. Question number 45. It certainly had that word on the lookout for the mendicancy squad. This comment reveals the poor condition of mendicancy squad, the condition of the shop of the hair dealer, the poor condition of the flat, the poor condition of the roads. সঠিক উত্তর হবে অপশন সি, the poor condition of the flat. Question number 46. The gift of the Magi by O. Henry is taken from
the 6 stories, the collection of short stories, an anthology of short stories, the 4 million. সঠিক উত্তর হবে the 4 million. Question number 47. Being discontented, men will wage a new war, involve bloodshed, both A and B, none of the above. সঠিক উত্তর কি হবে? Option C, both A and B. Question number 48. In strange meeting, Amin is unique for using lyric verse, blank verse, pararhyme, iambic rhyme. সঠিক উত্তর হবে pararhyme. Question number 49. In the poem The Listeners, the staircase goes down to the dining room, bedroom, dark hall, empty hall. সঠিক উত্তর কি হবে? Option D, empty hall. Next, question number 50. That I kept my word. Who kept his word? The poet, the poet's beloved, the traveler, the listeners. সঠিক উত্তর হবে option C, the traveler. Question number 51. New words and expressions may be put out in the notebook for present reference, past reference, future reference, further reference. সঠিক উত্তর কি হবে? Option C, future reference. Question number 52. The style quite out of date is, কোন স্টাইলটা এখন out of date? Elaborate, decorated, artificial, elaborate and decorated. সঠিক উত্তর হবে option D, elaborate and decorated. Question number 53. If the ideas are not put down in a notebook in time, this may be recollect, revitalize, remember, forgotten. সঠিক উত্তর হবে forgotten. Option D is the right answer. Question number 54. Drunk delight of the battle with my peers is an instance of metaphor, bathos, zeugma, personification. সঠিক উত্তর হবে metaphor. Question number 55. By this still hearth is an example of metaphor, hyperlage, assonance, both A and B. সঠিক উত্তর কি হবে? সঠিক উত্তর হবে hyperlage, বা আমরা ট্রান্সফার এপিথেটও বলতে পারি. Question number 56. Sordid boon means blessings in disguise, unwanted blessing, unworthy blessing, worthy blessing. সঠিক উত্তর হবে অপশন সি, unworthy blessings. boon মানে blessings, কিন্তু সেটা sordid মানে সেটা unworthy. Question number 57. How many stanzas are there in the poem 3 years she grew in sun and shower? এই কবিতায় টোটাল কটা স্ট্যান্জা আমরা দেখতে পাই? 6, 7, 8, 9. সঠিক উত্তর হবে অপশন বি, 7 স্ট্যান্জা. Next, question number 58. English fire is an example of alliteration, consonance, antithesis, transfer epithet. সঠিক উত্তর হবে অপশন ডি, transferred epithet. Question number 59. Lucy resides beside a lake, a forest, a deserted village, a spring. Lucy resides beside a spring. Dove. টেক্সট আমরা ডাভ এই নামটা পাই, তাহলে এখানে সঠিক উত্তর হবে অপশন ডি. Question number 60. The poet lover felt his strange passion during evening, dawn, afternoon, midnight. সঠিক উত্তর হবে ইভিনিং. Question number 61. এবার আমরা গ্রামার থেকে কিছু ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন্স করে নেব. Valmiki is the Homer of India. In this sentence, the Homer is used as proper noun, abstract noun, common noun, collective noun. সঠিক উত্তর হবে অপশন সি, common noun. Question number 62. Plural form of country is, কান্ট্রির প্লুরাল যদি আমরা করি কি পাবো? এস যোগ করবো না আইএস যোগ করবো না ইএস যোগ করবো নাকি নান অফ দ্য অ্যাবাভ? সঠিক উত্তর হবে আইইএস, countries. Question number 63.
He died without any issues, both, none. সঠিক উত্তর হবে অপশন এ, ইস্যু। হি ডাইড উইদাউট এনি ইস্যু মানে কোনো উত্তরাধিকারী ছাড়াই। কোয়েশ্চেন নাম্বার 64, এ গ্যালোস ড্যাশ রেজ দেয়ার, আর, ওয়াজ, ওয়ার, অল। সঠিক উত্তর হবে ওয়াজ, অপশন বি। কোয়েশ্চেন নাম্বার 65, হাফ অফ দ্য ওয়ার্ক ড্যাশ ডান, ওয়াজ, ওয়ার, বোথ, নান। সঠিক উত্তর হবে ওয়াজ। হাফ অফ দ্যার সাথে আমরা দেখব নাউনটা কি আছে। সেটা যদি সিঙ্গুলার থাকে তাহলে আমরা ভার্বটা সিঙ্গুলার নেব, এবং যদি সেটা নাউনটা যদি প্লুরাল থাকে ভার্বটা প্লুরাল হবে। আমরা দেখতে পাচ্ছি ওয়ার্ক আছে মানে সিঙ্গুলার আছে, সেই জন্য আমরা সিঙ্গুলার ভার্ব ওয়াজটাকে নিলাম। কোয়েশ্চেন নাম্বার 66, কমন জেন্ডার অফ হিন্ড ইজ। হিন্ডের কমন জেন্ডার কি হবে? স্ট্যাগ, রো, ডিয়ার, নান অফ দ্য অ্যাবাভ। অপশন সি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার, ডিয়ার। নেক্সট 67, I took him as a stranger. This is an example of cognate object, adverbial object, factitive object, indirect object. সঠিক উত্তর হবে অপশন সি, ফ্যাক্টিটিভ অবজেক্ট। ফ্যাক্টিটিভ অবজেক্ট কখন হয়? যখন হিম এই অবজেক্টটা তো এখানে আছে, কিন্তু এটা দিয়েও সেন্টেন্সটা আমরা পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করতে পারছি না। আই টুক হিম কি? অ্যাজ আ স্ট্রেঞ্জার, মানে আরো একটা অবজেক্টের আমাদের প্রয়োজন হচ্ছে। যখন এরকম দুরকম অবজেক্ট আমাদের প্রয়োজন হবে তখন হয়ে যাবে সেটা ফ্যাক্টিটিভ অবজেক্ট। কোয়েশ্চেন নাম্বার 68, কম্পারেটিভ ডিগ্রি অফ দ্য ওয়ার্ড হেড ইজ। হেড এই ওয়ার্ডটা যদি আমরা ডিগ্রি চেঞ্জ করি কম্পারেটিভে কি হবে? মোর হেড, হেডার, হেডমোস্ট, নান অফ দ্য অ্যাবাভ। এটা হয়ে যাবে নান অফ দ্য অ্যাবাভ। এটা কিন্তু আমরা কম্পারেটিভ করতে পারবো না। Question number 69, which one is incorrect? No article is used before proper material abstract nouns except when they are particularized. No article is used before titles when they are used in apposition to a noun. No article is used before the names of noted public place. No article is used before the names of mills. আমাদের বলতে হবে which one is incorrect, কোনটা ভুল এখানে দেওয়া আছে। তাহলে সঠিক উত্তর হবে অপশন সি, নো আর্টিকেল ইজ ইউজড বিফোর দ্য নেমস অফ নোটেড প্লেস। আমরা কিন্তু নোটেড প্লেসেস আগে আর কোনো দি আর্টিকেলটা ইউজ করি, তাই এখানে বলা হয়েছে যে আমরা ইউজ করি না, তাই এটাই হচ্ছে ইনকারেক্ট, বাকিগুলো কিন্তু কারেক্ট। কোয়েশ্চেন নাম্বার 70, হিজ ফাদার ইজ ড্যাশ FRCS বাট হিজ মাদার ইজ ড্যাশ PhD. হিজ ফাদার ইজ অ্যান FRCS বাট হিজ মাদার ইজ আ PhD. সঠিক উত্তর হবে অপশন বি। কোয়েশ্চেন নাম্বার 71, I do not like to read this kind of novel. Spot the error if any. এই সেন্টেন্সটে যদি কোথাও এরর থাকে সেটা তোমাদের আইডেন্টিফাই করতে হবে। এখানে এরর কোথায় আছে? বি পার্টে, দিস কাইন্ড। এখানে কি হওয়া উচিত ছিল? দিস কাইন্ডস। যেহেতু এটা প্লুরাল আমরা পাচ্ছি দিস, সেহেতু আমরা কাইন্ডের সাথেও কিন্তু এস যোগ করব, দিস কাইন্ডস হতো, তো এখানে আমরা পাচ্ছি কাইন্ড, তো এখানে এররটা আছে। কোয়েশ্চেন নাম্বার 72, I find that I get myself tired very easily these days. Spot the error if any. এই সেন্টেন্সে কোন পার্টে এরর আছে? এখানেও বি পার্টে এরর আছে। এখানে কিন্তু আমরা এই মাইসেলফটা ইউজ করব না। সেন্টেন্সটা হবে I find that I get tired very easily these days. Question number 73, it's not our book, it must be theirs. Improve the sentence if needed. তো এই দেয়ারের জায়গায় আমরা কি বসাতে পারবো? দেয়ার্স, দেয়ার, দেয়ার্স অ্যাপোস্ট্রফি এস বসাবো নাকি দেয়ার্স? সঠিক উত্তর কি হবে? সঠিক উত্তর হবে অপশন এ, দেয়ার্স। তাদের বই, এটা যখন আমরা বলি তখন এই স্পেলিংটা কিন্তু হয় না, এটা হয়ে যায় THEIRS, দেয়ার্স। কোয়েশ্চেন নাম্বার 74, মহেশ সেড টু রিতা ডোন্ট প্লে ইন দ্য সান, ন্যারেশন চেঞ্জ। এটা ন্যারেশন চেঞ্জ করলে আমরা কি পাবো?
আচ্ছা, ন্যারেশন চেঞ্জ কিন্তু অনেকভাবেই করা যায়, কিন্তু আমাদের দেখতে হবে অপশনসগুলোর মধ্যে কোনটা মোর পারফেক্ট। অপশনসগুলোর মধ্যে যেটা মোর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে সেটাকেই আমরা চুজ করব। তাহলে এখানে যে অপশনসগুলো দেখতে পাচ্ছি তার মধ্যে মোর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হচ্ছে অপশন সি, মহেশ অ্যাডভাইস রীতা নট টু প্লে ইন দ্য সান। কোয়েশ্চেন নাম্বার 75, this is the reason dash I don't attend parties. This is the reason why I don't attend parties. তাহলে শূন্যস্থানে কি বসবে? Why. Question number 76, we had hardly gone a few kilometers dash his car broke down. শূন্যস্থানে কি বসবে? when, that, where, then. আমরা জানি হার্ডলির সাথে কি ইউজ হয়? when. হার্ডলি when. অপশন এ হয়ে যাবে রাইট অ্যান্সার। Question number 77, may you be blessed with good health. চেঞ্জ দ্য ভয়েস। ভয়েস চেঞ্জ করতে হবে। এখানে সঠিক উত্তর কি হবে? অপশন বি, মে গড ব্লেস ইউ উইথ গুড হেলথ। Question number 78, I organized my dressing table by putting all the rubber bands dash the drawer. For, in, on, at. সঠিক উত্তর হবে অপশন বি, in the drawer. Question number 79, of or relating with the moon, relating to the moon is called. চাঁদের সম্পর্কিত কিছু হলে আমরা তাকে কি বলবো? সোলার, প্লেটোনিক, ফেটন, লুনার। সঠিক উত্তর হবে অপশন ডি, লুনার। কোয়েশ্চেন নাম্বার 80, পুল ইয়োরসেলফ টুগেদার ইমপ্লাইজ use a rope ladder, regain composure, be friendly with everyone, talk about fitness. সঠিক উত্তর হবে regain composure. Question number 81, I gave the boy a book. Here the bold word is an example of nominative case, dative case, accusative case না possessive case. এখানে সঠিক উত্তর হবে accusative case. এটা হচ্ছে আমরা যখন দেখবো যে দুটো অবজেক্ট আছে, যেটা ডিরেক্ট অবজেক্ট থাকবে তাকে আমরা বলবো অ্যাকুইজিটিভ কেস। তাহলে এ বুকটা কিন্তু এখানে ডিরেক্ট অবজেক্ট, আর দ্য বয়টা এখানে ইনডিরেক্ট অবজেক্ট, আমরা একে বলবো ডেটিভ কেস। এই নমিনেটিভ কেস, অবজেক্টিভ কেস এবং পজিটিভ কেস, এই তিন রকম কেসের কথা আমরা পড়ি, কিন্তু অবজেক্টিভ কেসেরও আবার দুটো ভার্গ আছে, অ্যাকুইজিটিভ আর ডেটিভ। যদি সেটা ডাইরেক্ট অবজেক্ট হয় তখন সেটা হয়ে যাবে অ্যাকুইজিটিভ, এবং যদি সেটা ইনডাইরেক্ট অবজেক্ট হয় তখন সেটা হয়ে যাবে ডেটিভ কেস। Question number 82, I myself saw the man. Here the bold word is reflexive pronoun, emphatic pronoun, relative pronoun, distributive pronoun. সঠিক উত্তর হবে emphatic pronoun, এখানে জোর দিয়ে বলছে। Question number 83, and makes one little room and everywhere. Here everywhere has been used as a noun, an adverb, an adjective, a preposition. সঠিক উত্তর কি হবে? সঠিক উত্তর হবে অপশন এ, এ নাউন। এভরিওয়্যারটা এখানে নাউন হিসেবে ইউজ করা হয়েছে। যে কোনো পার্টস অফ স্পিচ কিন্তু তোমাদের ইউসেজ দেখে সেটা কিভাবে ইউজ করা হয়েছে সেটা বলতে হবে, কারণ একই পার্টস অফ স্পিচ সেটা অ্যাডজেক্টিভও হতে পারে, অ্যাডভার্বও হতে পারে, প্রিপোজিশনও হতে পারে, কিন্তু সেন্টেন্সটা কিভাবে ইউজ হচ্ছে সেটা দেখে তোমাদের ডিসাইড করতে হবে। নেক্সট, কোয়েশ্চন নাম্বার 84, when an adjective is placed after the verb and express what is declared of some person or thing, it is called attribute adjective, predicative adjective, qualitative adjective, interrogative adjective. সঠিক উত্তর হবে অপশন বি, প্রেডিকেটিভ অ্যাডজেক্টিভ। যখন ভার্বের পরে বসে তখন প্রেডিকেটিভ, এবং যেটা নাউনের আগে বসবে তাকে বলবো অ্যাট্রিবিউটিভ। কোয়েশ্চন নাম্বার 85, the reciprocal pronoun one another refers to only two, only one, more than two, two things or persons. সঠিক উত্তর হবে অপশন সি, মোর দ্যান টু। আর যদি ইচ আদার বলে, ইচ আদার সেটা কিন্তু রেফার করে টু, টু, অনলি টু, আর মোর দ্যান টু হয়ে গেলেই তখন ওয়ান অ্যানাদার। কোয়েশ্চেন নাম্বার 86, হি হ্যাজ ড্রিমড এ সুইট ড্রিম। দ্য বোল্ড ওয়ার্ড
in the sentence is a or an objective complement, cognate object, factitive object, parenthetic expression. এখানে হয়ে যাবে cognate object. আমরা দেখব যে ভার্বটা যেটা আছে ভার্ব থেকেই কিন্তু অবজেক্টটা তৈরি হয়েছে, তাহলে সেই অবজেক্টকে আমরা বলবো কগনেট অবজেক্ট। কোয়েশ্চেন নাম্বার 87, ভার্ব ফর্ম অফ লিকুইড। লিকুইড এর যদি আমরা ভার্ব ফর্ম করি তাহলে সেটা কি হবে? লিকুইড, লিকুইফাই, লিকুইডেট, বোথ বি অ্যান্ড সি। সঠিক উত্তর হবে অপশন ডি, বোথ বি অ্যান্ড সি। লিকুইফাই এবং লিকুইডেট দুটোই হচ্ছে রাইট অ্যান্সার। কোয়েশ্চেন নাম্বার 88, সি ড্যাশ উইপিং। ফ্রেজাল ভাব থেকে একটা আছে, সি ব্রেক আউট, সি ব্রাস্ট আউট, সি কাস্ট ডাউন, কাম আউট। সঠিক উত্তর কি হবে? সি বাস্ট আউট উইপিং। কোয়েশ্চেন নাম্বার 89, হোয়াট ইজ দ্য ড্যাশ অফ দ্য মিল? পুট আউট, পাওয়ার অফ, রুল ওভার, আউটপুট। সঠিক উত্তর কি হবে? সঠিক উত্তর হবে আউটপুট। হোয়াট ইজ দ্য আউটপুট অফ দ্য মিল? আজকে সেটা লাস্ট কোয়েশ্চেন, কোয়েশ্চেন নাম্বার 90। 1 নম্বরে আমরা দেখতে পাচ্ছি কাটিং জোকস, 2 নম্বরে আছে ক্র্যাকিং জোকস, 3 নম্বরে আছে মেকিং জোকস। তাহলে তোমাদের বলতে হবে আমরা কি এই যে ওয়ার্ডগুলো আছে এইভাবে ইউজ করতে পারি, নাকি অনলি 1 and 2 আর কারেক্ট, নাকি অনলি 2 and 3 আর কারেক্ট, অপশন সি অল আর কারেক্ট, নান অফ দ্য অ্যাবাভ। সঠিক উত্তর কি হবে? সঠিক উত্তর হবে অপশন বি, অনলি 2 and 3 আর কারেক্ট। আমরা ক্র্যাকিং জোকস এবং মেকিং জোকস বলতে পারি, কিন্তু কাটিং জোকস এটা গ্রামাটিক্যালি কারেক্ট নয় এই ওয়ার্ডটা। তাহলে 90 মার্কসের মধ্যে তোমাদের স্কোর কত হলো অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবে। আর এরপরে আমি চেষ্টা করব তোমাদের পরীক্ষার আগে পর্যন্ত আরও অ্যাটলিস্ট 2টো যদি ফুল মক টেস্ট নেওয়া যায়। স্টে হ্যাপি, স্টে পজিটিভ। থ্যাংক ইউ।